ज़बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि एक सूरह फातिहा की इल्तिमास है। प्लीज रिसाइट वन सूरह फातिहा फॉर सैयद वजीहुन्निसा, सैयद मुनीर नवाब, सैयद लित्फुन्निसा, सैयद इकबाल हैदर, सैयद हबीब जहरा एंड सैयद हशमत बेगम बिनते आबिद हुसैन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन, सियमा बक़ियतुल्लाहि फिल अर्दीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। सल्लु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल हकीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। प्लीज़ रिसाइट अलाउड सलावत। Ayame, these are the days of Ayame Aza. I call them Ayame Nazule Idrat. The same way in Mahi Mubarak Ramadan, it's called the same way Muharram and Safar is Ayame Nazule Idrat. What that means? The same way that Quran was near Allah subhanahu wa ta'ala on a higher place. Human intellect cannot comprehend Quran. You need to understand Nuzul. Nuzul is not something where Quran was there on a higher stage and Allah subhanahu wa ta'ala sent these ayat for the people. Nuzul is not something bringing from top to bottom. That's not Nuzul. Nuzul is that Quran, the meanings of Quran was very complicated. Allah subhanahu wa ta'ala made it easier for the human being so they can comprehend the maqsood of Khaliq. They can comprehend the goal of designer, the goal of unlimited being. Same way, Itrat, the value of Itrat was hidden from people. It was Karbala which made Itrat understandable for Mu'mineen. That's why from the Karbala, after Karbala, month of Muharram and Safar become Ayame Nuzule Itrat. Please recite aloud salawat. Like one of the poets says that Mohabbat Ahle Irfan Kard Mara. Mohabbat Ahle Irfan Kard Mara. It's very simple. If you pay attention, you can easily understand that. Mohabbat, you know this word. Ahle Irfan, the people, they have Irfan. Mohabbat Kard Mara, made it.
यानी हमें मोहब्बत ने क्या किया, अहले इरफान बना दिया। मोहब्बत अहले इरफान कर्द मारा, बेनाज़म इश्क इंसान कर्द। इस इश्क पे हमें नाज है कि इसने हमें क्या किया, इसने इंसान बना दिया। मियाँ ने हक़ व बातिल मानदे बूदी, मियाँ ने हक़ व बातिल मानदे बूदी, हुसैन आमद मुसलमान कर्द मारा। कहते हैं कि हम हक़ और बातिल के दरमियान परेशान थे, सरगर्दान थे, क्या हक़ है क्या बातिल है। हुसैन आमद मुसलमान कर्द मारा, हुसैन आए और आने के बाद हमें मुसलमान कर। Now, for our children, they may ask, why? Why do we still need Muharram? Why we still have to commemorate Shahadat of Imam Hussein? Why? Is it just rituals? Is it something that Hazrat Zahra Salamullah alayha like we normally ask that, we said that we want to do the Pursa of Hazrat Zahra Salamullah. We want to condole her. Is that only for condolence for Hazrat Zahra Salamullah? If that's the case, isn't 1,400 enough for the condolence? Why we are still commemorating these days of Shahadat? Why? That's one question. Second question, like I recited this ayah, where Allah subhanahu wa ta'ala asked from Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, where Allah said, "O my Prophet, qul," you say that. What was supposed to say? La as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba. That I'm not asking any reward for my nabuwa except mawaddat fil qurba, except that you love my near. Question: is that love? Is that Prophet was such a personality that Prophet was demanding some sort of reward? If he was demanding some sort of reward, where is ikhlas? Ikhlas means only for Allah subhanahu wa ta'ala. We have been asked that we do everything for Allah subhanahu wa ta'ala. Why you're asking reward? And is it some sort of favoritism that now I did something, now, Ya Allah, do something for my family. These people, they need to love my family. What's the secret behind it? Why Allah subhanahu wa ta'ala did that? These are the questions, inshallah, we will try to answer in these majalis. Please recite aloud, salawat. So again, it's not only ayat, but there are riwayat, several riwayat, where the emphasis is on love. Love. We have this question, why love? Why can't we just follow the law? Why can't I just pray salat? I'm fasting. I'm paying my zakat. I'm doing hajj. Is it not sufficient? Why love? Why love? If you look for the riwayat, we see there's too much emphasis on love. Up to a limit that seems like love is the higher state. Like one of the Arabi approached Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and asked him, Ya Rasulullah,
when will be the day of judgment? When will be the day of judgment? Prophet was going to start his prayer, Dhuhr prayer. So he said, wait, it's a time of prayer. Let me finish my prayer. He finished his prayer, and then he asked, where this guy who was asking the question? This Arabi came forward and says, Ya Rasulullah, that's me. Prophet says, repeat your question. He said, Ya Rasulullah, when will be Qiyamah? When will be the day of judgment? So instead of answering, Prophet said, what's your preparation for day of Qiyamah? What's your preparation? Are you prepared for day of Qiyamah? Do you have any amal for day of Qiyamah? He replied, Ya Rasulullah, not really. I don't have much amal. But only thing I have, that I love Khuda, I love Allah and His Prophet. I love Allah and His Prophet. Here Prophet replied, Al-mar'u ma'aman ahabba. He said that this is enough. This is enough. Man is with whom he loves. Which means, if you love Allah, if you love His Prophet, then you are with Prophet in the day of judgment. Please recite aloud, salawat. Or another hadith where all the people, they were sitting in the mosque of Prophet, in the Masjid al-Nabi, and Prophet asked this quiz. You know, sometime they used to ask quiz. So Prophet said, Ayyu ural iman awthaq. He asked this question. O Mu'mineen, I have this question for you. Which is the strongest handle of iman? Ore mean handle. Ayyu ural iman awthaq. The strongest handle of iman. So then people start replying. Some of them, they were khaze, they were humble. They says, faqalu Allahu wa rasuluhu alam. Some of them, they were trying their best. So they says, Yabna Rasul, Ya Rasulallah, as-salah. As-salat is the most strongest handle of iman, of belief. Here, Prophet replied, he said, Inna salata fazlan, walakin laysa bis salah. He said, yes, salat have fazl, is one very good thing, but not this strongest handle is not salat. Then few other peoples, they replied, said, Ya Rasulallah, Ya Rasulallah, inna zakah, qalu zakah, that's zakat. And Prophet replied again, inna liz zakah fadla. Yeah, there is higher reward for zakat, for this Islamic test. Walaysa biz zakat, but this handle is not zakat. فَقَالُوا صَوْمُ الشَّهْرِ Ramadan is maybe, Ya Rasulullah, maybe the strongest handle is fasting of month of Ramadan. وَقَالَ إِنَّ لِرَمَضَانِ فَضْلًا. Prophet is not denying that they don't have fazl. Definitely, fasting has reward. It's valuable thing for iman, but that's not the strongest handle. And they continue about Hajj, they continue about Umrah, they even ask, قَالُوا فَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Maybe jihad fi sabilillah is the strongest handle. قَالَ إِنَّ لِلْجِهَادِ فَضْلًا. Yes, jihad also has fazl, but not that one. That's not the one. Then finally they ask, Ya Rasulullah,
You yourself can tell what's the strongest handle of Iman. And here, Prophet mentioned, Inna awthaqa ural iman al-hubbu fillahi wal-bughzu fillah tawali wali Allah wa ta'adi adu Allah. Please recite aloud, salam. Here Rasulullah mentioned that the strongest handle of Iman is hub, that love for Allah subhanahu wa ta'ala, and bughz from the enemies of Allah. Hub for wali Allah and bughz for udu wali Allah. So that we understand there is a secret. There is a secret behind it. What's that secret? How can we relate this with our time, this time today? So I was reviewing one of the article published by several universities, not one university or two universities, several universities. This article is still there on the internet. The title of the article is this: Is addiction a runaway phenomena of 21st century? That's the title of research. Okay, again, the title is addiction a runaway, which means out of control phenomenon of 21st century. So we are living in a time where research scholars, they are saying that addiction is growing. In fact, they're reaching to a conclusion. They're saying the addiction is out of control phenomena of 21st century, the century we are living in. And there they mention, first of all, they defined addiction. They says that it's a behavior of a compulsive consuming nature that individual has difficulty to get rid despite its adverse consequence to oneself and others. And they said that there are three signs, three indicators if you want to know if someone is addictive or not. Again, let me read this article first so you can understand. When I'm talking about addiction, I'm not talking about addiction of drugs. I'm not talking about addiction of alcohol. We are talking about something else, more than that. First, they mention there are three signs of addiction. This says you can look at by 3 C's. What are those 3 C's? So it says that some of these behaviors are currently classified as impulse control disorder. And they define these symptoms using 3 C's. What are those 3 C's? Craving and compulsion. That's the first C. The one who has addiction, they have is a strong compulsive behavior. That's the first C, which means an irresistible urge to behave in a certain way, especially against one's own wishes, conscious wishes. That's one C. Second, loss of control. They don't have control over their instincts. That's a second C, loss of control. The third C is persistence behavior despite negative consequence. This consequence is the third C. So what we are talking about? We are trying to find out why Allah subhanahu wa ta'ala asked from mu'mineen to love Ahl Bayt. Why Allah subhanahu wa ta'ala through His Prophet told us the strongest handle of Iman is love. Why all these things? Why we are still commemorating Muharram after 1,400 years? And again, you know that it's ordered by Ahl Bayt alayhi salam. They used to commemorate.
Imam Raza, he's almost in 200 Hijri, almost decades have passed, but he's still commemorating the Shahadat of Imam Hussein. Why? So while we were discussing this, we turn our face to today's time because, see, is it relevant with our time? So he says, look, the problem we are facing today is addiction problem. They are saying there is some addiction problem and the signs are 3 C's. And then this report continue. It says that, I'm not going to read the complete one, but I'm just telling you that they are saying that addiction is shifting from drugs and alcohol, and increasingly, basically, they are more related with internet, computer, video games, love passions, buying, tanning, and overeating is becoming an addictive behavior. That's the time we are living. They estimate that 47% of US adult population suffer from this addictive disorder over 12-month period. 47% US adult population. A few years back, China, in one of their provinces, they put a restriction for the school children to go on internet. For them, that was an addictive behavior. That was an addictive behavior. You know, the phone these days, you can live without your family, you can live without your brothers and sisters. These days, the children and adults, they cannot live without phone. It's an addictive behavior. So we are facing these days all these addiction. Now, we know this hadith from Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that innal Hussein misbahul huda wa safinatun najat, that for sure indeed Hussein is the torch of guidance and ark of salvation, right? Ark of salvation. We believe this hadith. It's narrated both from Sunnis and Shias narration. That Imam Hussein is an ark of salvation. Didn't specify that Imam Hussein is ark of salvation only for his time. It's absolute for all the time, for all the nation. It's not only for Shias, it's not only for Muslims, it's for humanity. Imam is ark of salvation for humanity. Honestly, that's what it is. One of the Iranian diplomats, he reported that one of the priests, European priest, he insisted that he want to go to Karbala and want to see this Arba'in processions. And he took him with him. He saw all these things and he got surprised. He says, wow. He saw this love and emotions and love, everything. He said, you know, the asset you have is remarkable. If we had Imam Hussein in Christianity, we may have turned the whole world Christian. Please recite aloud, salam. We have an asset, and the same asset is going to save humanity. It's going to save humanity. Now, how this related, this addiction problem related with love. Okay, this is a topic for my complete speech, but I'm not going to go in detail. I'll just give you the hint and I will move forward because that's not my topic. I'll just explain you the human behavior, how human act. How human act. Human behavior is such
They are, when you look, ask them why you're doing specific work, why you're not doing another work. Like, for example, a child, he is ready to play soccer for 3 hours, 4 hours in hot weather, but he is unable to pray 4 rakat salat, which take only 5 to 6 minutes. And again, not only children, elder, we need to acknowledge that. Why this behavior? So we said that, okay, look at them, how this normally, let's do reverse engineering. What's exactly happened in the human mind, why they do something, why don't they do something? So when you check, you ask why you are ready to play, but you're not ready to pray. Then some of them, they are the honest one, they says, we do not have motivation. Yeah, that's true. So we find out action generate from the nafs after motivation. After motivation. So actions, they're relying on motivation. Now, from where this motivation is coming, you ask from the children, why you get motivated by this internet, why you do not get motivated by this other thing? He says, because it has a fun. This thing doesn't have a fun. Good. So we are going from backward. We are doing a backward engineering. We are saying action depends on motivation. Motivation depends on fun. What is fun? Fun is something, my heart, I want that. I want that. In Urdu says, मेरा दिल चाह रहा है. मेरा दिल चाह रहा है. क्यों दिल चाह रहा है आपका? ये एक अलग कहानी है. क्यों दिल चाह रहा है? इंसान का दिल किसी चीज के लिए क्यों चाहता है, किसी चीज के लिए क्यों नहीं चाहता. ये बाकायदा एक अपनी ह्यूमन साइकी की एक बहस है. Why you want to do this thing, but you don't want to do something else? The reason is because I love this. I don't love this thing. Which means, I'm bringing it short again. It's a long conversation. But in short, human actions relying on their heart more than their knowledge and more than their intellect. देखिए, इंसान अपने कल्ब की बात ज़्यादा मानता है. You notice that, right? People they smoke, they know, they have a knowledge that smoking is not good for their health, but their habit or their love attachment is with smoking. उनका दिल स्मोकिंग के साथ अटैच है. वो जो एक प्लेजर मिलता है उनको, उसकी वजह से मजबूर हैं. बस खुदा को भी ये मालूम था कि इंसानों के एक्शन उनके दिलों के साथ मरबूत है. इंसानों के एक्शन उनके दिलों के साथ मरबूत है, उनकी नॉलेज के साथ मरबूत नहीं है. यानी ह्यूमन एक्शंस आर रिलेटेड विद देयर हार्ट, रिलेटेड विद देयर हार्ट. देखिए, इसीलिए जब पैगंबर ने शहादत है, जब आप जानते हैं ना, ये जो हदीस है ये तमाम सोर्सेज से है. मैं इसको इंशाल्लाह कल बयान करूंगा इस हदीस की डिटेल. लेकिन पैगंबर ने जब मेराज पे गए हैं तो आसमान पे क्या लिखा हुआ देखा है? इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतन फी क़ुलूबिल मोमिनीन ला तबरुदु अबदा. ये मेराज पे लिखा हुआ क्या है? इन्ना, अब आप इस पे गौर कीजिए. इन्ना लिक़त्लिल हुसैन, इमाम हुसैन की शहादत में, इन द शहादत ऑफ इमाम हुसैन, हरारतन, there is a hararat. Hararat is a symbol of life. Where is that hararat? Fi qulubil mu'minin. Not in their intellect. Fi qulubil mu'minin. There is a hararat fi qulubil mu'minin. बहुत बारहा आपने सुनी हुई है ये हदीस, बारहा आपने सुनी हुई है. आज इस तरह से भी सुनिए.
कत्ल हुसैन में एक हरारत है, कहाँ? मोमिनीन के दिलों में। हरारत किस चीज की अलामत है? जिंदगी की अलामत, पाकी की अलामत है। हरारत आती है, क्या करती है? चीजों को पाक करती है। हरारत आने के बाद क्या करती है? देखिए ना आप, you know that you take the iron ore, it's impure. There are impurities in it. If you like to clean it, if you want to get the real iron and want to make a steel, what you do, you heat it up. When you heat up, the impurities separate from iron ore and you get the pure iron. Because through hararat, through heat, you purify things. इमाम हुसैन की शहादत ने क्या किया? अबदा अबद तक आपके दिलों में वो हरारत क्रिएट की जो कभी ठंडी होने वाली नहीं, और ये हरारत क्या करेगी? आपको, आपकी रूहों को पाक करेगी। एक सलावात पढ़ दीजिए। देखिए, हमारे साथ हमारा मसला आज की दुनिया का ये है कि हमारे दिल अटैच हैं, हमारे बच्चों के दिल अटैच हैं, दिल अटैच है। इसीलिए खुदावंद ताला ने, अल्लाह सुब्हानहू व ताला made an arrangement to our heart get attached with अहले बैत अलैहिस्सलाम। अगर हमारे दिल अहले बैत के साथ अटैच हो जाएंगे, it's going to, that's the zamanat, that's the strongest handle of our iman. Please recite aloud salawat. Please recite another salawat. That's why you have, I'm not going to touch this topic completely, but I'm going to discuss this tomorrow. That's why in Islam, when you go to Sunday school, you have this subject of tawalla and tabarra. Like in Urdu you call tawalla tabarra, in Farsi they call tawalli wa tabarri. You have this. What is tawalla? Tawalla is that attachment, that attraction. And what is tabarra? It's bara'at, it's repulsion. So this whole universe, again, that was my question. Why Allah subhanahu wa ta'ala asked from Prophet to ask them to love mawadda for their qurba, for their relative, for Ahle Bayt. Why? Why the strongest handle is hub fillah wa bughz fi aduillah. Here, the whole universe is based on tawalla and tabarra. The whole universe is based on attraction and repulsion. You know that. In this universe, the attraction is in the form of gravity. In fact, Khwaja Nasiruddin Tusi is one of our great scholars. He was the scholar, his students were Allama Hilli. He was at the time of Allama Hilli. Allama Hilli is the same scholar, same marji who converted part of the Iran Shia at that time. You know the famous story. I'm going to tell another time. Khwaja Nasiruddin Tusi, he was one of the great philosopher, scholar, scientist at the time of these Mughal, when they were ruling Iran and the Arabic world, that Khwaja Nasiruddin Tusi. He mentioned that in his journal. He said that this attraction and repulsion, this tawalli wa tabarra, tawalla wa tabarra, it's found in jamadat. He said that in this universe there is tawalla and tabarra. For my children, you know that this ruby, this diamond, right? Diamond, how the diamond get formed? Diamond, the way it formed, it was a mineral. It was just a sand. How diamond became diamond? Khwaja Nasiruddin Tusi, in his journal, he explained that diamond, it was a normal minerals, but it has this capability to attract specific minerals and repel some other from
its existence, and that make diamond a diamond. That's going on. This phenomena is in this universe. In this universe, there is a phenomena that all those precious stones, they have this attraction and repulsion. They attract the useful elements from this nature, and they repel the unuseful nature. That's the nature. And you notice that similar thing with plants. Now, Khwaja Nasir Dusri is moving from Jamadat to Nabatat. In Nabatat, this attraction is on little bit higher stage. इसमें आगे स्टेज पर है. ये जो प्लांट्स हैं, ये भी चीजों को जज्ब करते हैं और ये चीजों को रिपल करते हैं. यानी इनमें भी तवल्ला और तबर्रा पाया जाता है. तवल्ला और तबर्रा पाया जाता है. अगर आप उससे आगे बढ़ते हैं, इंशाल्लाह मैं इसको कंटिन्यू करूंगा कल, जब इससे आगे बढ़ते हैं, जानवरों में ये तवल्ला और तबर्रा गजब और शहवत की सूरत में होता है. जानवरों में ये तवल्ला और तबर्रा गजब और शहवत की सूरत में होता है. इंसानों में ये इरादत और कराहत की शक्ल में होता है, अपनी लोअर स्टेज के ऊपर, अपनी लोअर स्टेज पे. यानी ये तवल्ला और तबर्रा वो है जो क्या कर रहा है कि लोगों को अप कर रहा है. देखिए, आप सिस्टम अपनी बॉडी को देखिए. आपके जिस्म में अगर कोई फॉरेन सब्जेक्ट चला जाए, एक ऐसा जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से कंपैटिबल ना हो, फौरन एक तबर्रा शुरू होता है. फौरन एक तबर्रा होता है. यानी क्या, इंसान फौरन वॉमिट करना शुरू करता है. अगर इंसान के जिस्म में एक वायरस चला जाए, इफ देयर इज अ वायरल समथिंग, राइट, द ह्यूमन बॉडी स्टार्ट रिपेलिंग, एंड दैट्स व्हाई यू फील द फीवर. The reason you feel the fever, because their immune system is repelling this unwanted elements from the body. So that's the whole concept. This whole concept, Allah subhanahu wa ta'ala knew that the human soul also needs tawalla and tabarra. That's why Allah subhanahu wa ta'ala made these Ahl Baytul Adhar. So the people, when they get attached with them, they can attach. If we know the secrets in this universe, every word has some effect in this nature. That's why when you recite this salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, why so much sawab? These are not just words. They have some reaction in this universe. They have some reaction, and that purify the soul of human beings. Please recite aloud salawat. And you notice that sometimes someone is sinner, you ask them, look, there is like, the sin has this punishment. If you do sin, this kind of a corruption will happen in the society. Something happen. They don't listen. Majority of the time, they don't listen. Because you're just providing them a knowledge. You're not providing that cleansing agent. That's why whenever you listen all those stories about Rasul Turk and other people, they use that cleansing agent. That's the most effective agent. Let me tell you this story. How this Ahl Bayt, the love for Ahl Bayt, changed people's life. सैयद कव्वाम एक बहुत बड़े रोज़ा खान है. रोज़ा खान उनको कहा जाता है जो कि मजलिसें पढ़ते हैं. ये किस ज़माने में है? आयतुल्लाह बुरजर्दी के ज़माने, यानी शाह का ज़माना है. जो शाह का ज़माना है उसमें फिसाद आम है. फिसाद आम है. एक वाक़या नकल किया जाता है इनके बारे में कि in Tehran, there is a place called Lalazar. It's still there. This Lalazar, nearby, there is a Pakistan embassy is over there. So Lalazar was a place of corruption. It was a place of corruption. One night of Ashur, Sayyid Qawwam, he recited majalis, and that was the day of Ashur, the evening of Ashur, and he was coming out. He was coming out from these majalis.
as usual, as it's a tradition from majalis, they gave him one pocket of hidya. This is some money in this envelope. He didn't open the envelope. He took the envelope and put in his pocket. Now Sayyid Qawwam is with one of his friends, and they're walking towards Lalaza. They're walking towards Lalaza. And there they saw one lady standing in very objectionable dress. They understood she is fahisha. She is not the right person. But it hurt Sayyid Qawwam. He said, this is the day of Ashura, and you're out. So he asked his companion, can you please call this lady? His companion says, Sayyid, you know that she is fahisha. Why are you calling? He says, just go tell her that I have some work. So this guy, he was hesitant when he went, approached this lady and said, that Haji Agha want to talk to you. This lady first looked at this Agha and she got surprised. But then she decided to go see Sayyid Qawwam. She approached Sayyid Qawwam. Sayyid Qawwam took out that envelope of money and gave it to this lady and said, this is a reward hidya from Imam Hussain. Just promise me, until you have this money, do not come out from it. He said that and he left. He left. Sayyid Qawwam himself mentioned that after 1 or 2 years, I went to Atabat. Atabat, normally they call for Karbala, Mu'alla and Najaf. He said, I was in the haram of Abul Fazl al-Abbas. That I was there. One Iranian man, he saw me from the far and he ran towards me. He approached me and he said, Haji Agha, my wife, she wanted to talk to you. Here I was surprised. Why? I thought maybe she want to ask some masla shar'i. I stood, okay. One lady in a complete hijab approached me. Her husband left because she already mentioned there is a private talk between me and Haja. She approached and asked Sayyid Qawwam, Sayyid, do you recognize me? He said, no, I don't. She said that I'm the same lady of Lalaza. I'm a lady of Lalaza. She said that when you gave me this envelope and you told me this is a gift from Imam Hussain, and you left, I sat down over there. कहती है मैं वहीं पे बैठ गई और मैंने कहा कि इमाम हुसैन, आपको हम जैसों से भी कुछ कहा, आपको हमारा भी ख्याल है, आपको हम जैसे गुनाहगारों का भी ख्याल है। कहती है वहाँ बैठ के मैंने कहा, मौला अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं तो मेरी मदद कीजिए। कहती है मौला ने मेरी आवाज़ वहाँ सुनी। कहते हैं सैयद, अभी ये मेरे पैसे ख़त्म नहीं हुए थे, मैंने कोशिशें करना शुरू की, मुझे जॉब मिल गई, मैंने कोशिशें करना शुरू की, मेरे लिए एक साहब का रिश्ता आया,
میں ازدواج کے بندھن میں بندھی، اور جب مجھے اتنے پیسے ہوئے تو میں نے کہا کہ میں امام حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہوں، اور آج میں آپ کے سامنے ہوں۔ دیکھیے یہ جو تولا اور تبرہ ہے نا، یہ دلوں کو اس طرح سے چینج کرتا ہے، اس طرح سے چینج کرتا ہے۔ کیوں ایسا کرتا ہے؟ کیونکہ امام نے اس کے لیے بہت بڑی سرمایہ گزاری، امام نے بہت بڑی سرمایہ۔ امام کی جانتے ہیں سب سے بڑی سرمایہ گزاری کیا تھی؟ امام کا سب سے بڑی سرمایہ گزاری ان کی اپنی شہادت نہیں، ان کی شہادت نہیں تھی۔ حضرت زینب سلام اللہ حرم تھا۔ شہریار کہتا ہے کہ اس کو سنیے گا غور سے، بردن اہل حرم دستور بور و سر غیر۔ امام حسین کے لیے حرم کو لے کے آنا خدا کی طرف سے حکم تھا، اور ایک سر غیب، ایک غیب کا راز تھا۔ بردن اہل حرم دستور بور و سر غیب، ورنہ ان بے حرمتی ہارا کئی روا دارت حسین۔ ورنہ اس بے حرمتی کو امام کب برداشت کر سکتے؟ امام کب برداشت کر سکتے؟ کہتے ہیں کہ امام کا سب سے بڑا امتحان یہی تھا۔ دیکھیے آپ اگر پلٹیے واپس، امام گودی قتل گاہ میں ہے، امام گودی قتل گاہ، آپ جانتے ہیں کہ یہ سب سے نازک ہے۔ امام اپنے خون میں غلطان، اتنے غلطان ہیں کہ آپ حرکت نہیں کرتے۔ یہ ملعون امام گودی قتل گاہ میں کئی گھنٹے رہے ہیں، یہ ملعون جرت نہیں رکھتے کہ امام کے پاس آئیں۔ ایک دفعہ شمر ملعون اشارہ کرتا ہے کہ اگر ہمیں دیکھنا ہے کہ امام کے جسم میں جان ہے یا نہیں تو خیموں کی طرف بڑھیں۔ آپ جانتے ہیں نا یہ خیموں کی طرف بڑھتے ہیں، جیسے ہی خیموں کی طرف بڑھتے ہیں امام پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ویحک یا شیعۃ آل، وائے ہو تم پہ اے ابی سفیان کے شیعوں۔ امام کے لیے بہت مشکل تھا۔ بردن اہل حرم دستور بود و سر غیب، ورنہ ان بے حرمتی ہارا کئی روا دارت حسین۔ سید علی تہرانی بہت مشہور روزہ خوان، بہت مشہور مجلس پڑھے۔ ایک دفعہ آپ مجلس پڑھ رہے تھے، مرزا شیرازی بیٹھے ہوئے، ابھی علی تہرانی نے مصائب کی ابتدا کی تھی، ابھی شروع نہیں کیے تھے، ابھی مقدمات شروع کیا تھا، صرف ایک جملہ کہا، صرف ایک جملہ کہا۔ مرزا شیرازی برداشت نہیں کر سکتے، بہت بلند بلند آواز میں رونا شروع کیا۔ کیا جملہ کہا سید؟ صرف یہ کہا دخلت زینب بنت علی علی زینب بنت علی ابن زیاد کے دربار میں۔ مرزا شیرازی جانتے ہیں کہ زینب کی بات ہو، کون سی زینب ابن زیاد کے دربار میں؟ ارے یہ وہ زینب ہے جو زینب با حجاب ہے، زینب با وقار ہے، یہ زینب با عظمت ہے جو مدینے میں اور کوفہ میں مفسر قرآن۔ ابو یحییٰ مازانی کہتا ہے کہ میں 7 سال امیر المومنین کا ہمسایہ تھا، اس ہمسایہ اس گھر میں جس میں زینب رہتی تھی، کہتے ہیں ایک 7 سال میں ایک دفعہ نہ میں نے صورت زینب کو دیکھا بلکہ زینب کی آواز بھی نہیں سنی۔ وہ زینب، وہ زینب، وہ زینب جو رات کے وقت اپنے مرقد، اپنے جد کے مرقد کے لیے جاتی تھی تو امام حسن امام حسین ساتھ ہوتے تھے تاکہ کوئی آپ کے جسم کے حد و خال نہ دیکھ سکے۔ دیکھیں مقتل ابی مخنف میں نقل ہوتا ہے کہ جب زینب کوفے میں انٹر ہوئی ہیں، جب زہد کوفے میں انٹر ہوئی، کس طرح سے انٹر ہوئی، کس طرح سے انٹر ہوئی؟ دخلت زینب، اس طرح سے انٹر ہوئی ہیں زینب
کہ وہ کہتا ہے کہ زینب انٹر ہوئی ہیں وَهِيَ تَسْتَرُ وَجْهُهَا بِكُمَّهَا، وہ اپنے چہرے کو اپنی آستین سے چھپائے. یہ زینب کا کوفے میں داخل ہونا ہے. آپ سوچئے امام کا کتنا بڑا امتحان ہے، امام سجاد کا کتنا بڑا امتحان. امام سجاد کا کون سا کوفہ جہاں کوفہ سجا ہوا ہے، کوفہ سجا ہوا ہے، ہر طرف شادیانے کی آوازیں ہیں، اس کوفے میں انٹر ہوتی ہے زینب. وہ کوفہ جہاں پر ہر طرف شور و غل ہے، اس کوفے میں انٹر ہوتی. اس کوفے میں ایک دفعہ جب قافلہ کوفے میں آگے بڑھا تو چھتوں سے کھجوریں پھینکی جانے لگی. حضرت ام کلثوم ان کھجوروں کو واپس کہتی تھیں الصدقۃ علینا الحرام، صدقہ ہم پر حرام ہے، صدقہ آپ پہ حرام ہے. ایک دفعہ ایک خاتون بڑھتی ہیں، ارے آپ کون ہیں جن پہ صدقہ حرام ہے؟ صدقہ تو اہل بیت پر حرام ہے. آپ کہتی ہیں ارے بی بی آیا اس دنیا میں ہمارے علاوہ کوئی اہل بیت ہے؟ ایک دفعہ جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اہل بیت ہے تو گریہ شروع ہوتا ہے، کوہرام بپا ہوتا ہے. ایک دفعہ چادریں آتی ہیں مگر یہ لعین چادریں دوبارہ چھین لیتے ہیں. قافلہ آگے بڑھتا ہے، قافلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. ایک دفعہ سکینہ کو پیاس لگتی ہے، ارے کوفہ کے بازار ہے. سکینہ کہتی ہیں پھوپھی اماں ارے ممکن ہے کہ مجھے پانی مل جائے. ارے ایک خاتون سنتی ہے کہ بچی پیاسی ہے، دوڑ کے جاتی ہے، ارے ایک کوزے میں پانی لے کے آتی ہے، پانی دینے لگتی ہے. کہتی ہے بی بی یہ پانی پی لو، لیکن جب پانی پی چکو تو میرے لیے کچھ دعا کر دینا. ارے میں نے سنا ہے کہ یتیموں کی دعا خدا جلدی قبول کرتا ہے. ایک دفعہ ارے کریم ابن کریم خاندان کی فرد ہے، اپنا ہاتھ روک لیتی ہیں. حضرت سکینہ کہتی ہے ارے بی بی پہلے تو اپنی دعا بتا. کہتی ہے بی بی میری پہلی دعا یہ ہے کہ میرا شوہر سفر پر گیا ہے، ارے وہ خیریت سے آ جائے. میں نہیں جانتا حضرت سکینہ نے کس دل سے دعا کی ہوگی. ارے اپنے بابا یاد آئے ہوں گے، ارے اپنے بھیا یاد آئے ہوں گے، ارے اپنے چچا یاد آئے ہوں گے. دعا کہی اس کے بعد بی بی تیری دوسری دعا. ارے یہ بی بی کہتی ہے دعا کیجئے کہ مجھے مدینے کی زیارت نصیب ہو. ایک دفعہ وطن کا نام سننا تھا، حضرت زینب نے سر اٹھایا، اپنے چہرے کو آستین کے پیچھے سے ہٹایا. ارے کہا ارے بی بی تو مدینہ کیوں جانا چاہتی ہے؟ کہا مدینہ میں ایک محلہ ہے، محلہ بنی ہاشم، ارے میں چاہتی ہوں بنی ہاشم محلے میں. حضرت زینب کہتی ہے بی بی تو کیوں جانا چاہتی ہے بنی ہاشم میں؟ کہا ارے میرے آقا حسین رہتے ہیں، ارے میری شہزادی رہتی ہے. زینب پوچھتی ہے ارے تیری شہزادی کا نام کیا ہے؟ یہ بی بی کہتی ہے بی بی یہ مجمع ہے. ارے میں اپنی شہزادی کا نام کیسے لوں؟ ارے میں کیسے اپنی شہزادی کا؟ ایک دفعہ زینب کہتی ہے ارے ام حبیبہ ارے سر اٹھا، ارے تیری شہزادی تیرے سامنے موجود ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ ہماری چھوٹی سی عبادت کو قبول کیجیے. جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کیجیے. بار الہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد کی نعمت دے. بار الہ جو مریض ہیں انہیں جلد از جلد شفا دے. بار الہ ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے پر. بار الہ جو ہمارے مرحومین ہیں ان کی مغفرت. بار الہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق دے. بار الہ تمام مراجع کرام خصوصاً رہبر معظم کی حفاظت. بار الہ امام زمانہ کو ظہور فرما اور ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے آوان و انصار میں سکھایا. رحم اللہ قرئ الفاتحہ.
या हुसैन या हुसैन या